Hi my beautiful people, welcome to my YouTube channel. I go by the name Veronica Wajiro. If you are new here, please welcome, and if you are returning subscriber, thank you so much for always coming back to watch and appreciate my work. I don't take that for granted. So if you are new here, please welcome. Don't forget to subscribe to my channel if you haven't, and let's get into the video. So as you can see here, we are preparing for school, and I am doing my daughter's hair. And in their school they always do line za kuenda nyuma with no style, so nikaamua because I know how to do these lines, kwa nini nilipe mtu wa salon anishukie mtoto nywele. So I decided to braid the hair by myself, and as you can see we are continuing here. Yeah, I want to see how these lines gonna turn out. Yeah, so make sure to watch this video until it comes to an end, and like, comment, and also share the video. Stay tuned. Finally guys, as you can see, I am already done doing the hair, and the lines have really turned out perfectly well and so clean. Hata kama tumesubuana sana kabla nimalize hii nywele. Here I am applying hair treatment kwa sababu nilikuwa nimpake hii treatment the moment alienda kufanyiwa straightening in the salon, but sikukumbuka, but nikasema either way can work. So hapa nilikuwa na apply the treatment in the hair do iache
kukatika katika, so the lines turned out perfectly well. So hizi ataenda nazo shule like in 2 weeks and then to undo and we do the hair again. You can rate the lines in the percentage ya 1 to 10, uniambie venye the lines zime turn out, but they really look so beautiful, they really look so beautiful. So shule yao hawafanyangi any style, so lines lazima zikuwe zikiangalia sote nyuma. So here I was looking the homework, nilikuwa nataka ni make sure wamefanya homework, everything iko ready, ndo isikuwa ati wanafungua shule kesho and then hawajafanya homework. Unajua hata teacher anaweza shangaa watoto niliwapea homework wakaenda nyumbani kukaa hivyo bila kufanya homework. So I was making sure that everything is okay. Nilikuwa naangalia homework, mahali wamefanya mistake wafanye correction, and wakimaliza kufanya correction kila mtu apange vitabu zake kwa bag, tuzieke kwa bag, do ikifika the following day hakuna kusubuana kuulizana ati kitabu iko wapi, penseli iko wapi. So here I was making everything iko ready na tupake kwa bag, yeah, to make sure everything iko sawa. We are still continuing with our vlog. So after kushuka my daughter nywele and then kuhakikisha wamefanya homework, so I ran in the kitchen to wash the dishes. The dishes zilikuwa chafu, and you know as a mom ukiwa kwa nyumba kazi haishangi. Oh my god, hakuna kazi gumu kama kazi ya nyumba. Kazi ya nyumba ukikaa tu hivi uangalie ile kona ingine unaona kikombe imekuchungulia, ukikaa side ile ingine uchungulie unaona kaguo pale zinataka kufoldiwa. Hakuna kazi gumu kama kazi ya nyumba, let me tell you. Oh, I know moms can tell. Hakuna kazi rahisi gumu kama kazi ya nyumba. Unaweza fikiria ati you will sit down urelax, but ukiimagine zile kazi zimekugoja, manguo ndizo hizo unafaa kuosha, vyombo, and also kuangalia watoto. Ndo maana unapatanga wamama sometimes hata hawajielewi because house chores they are so tiresome, but sometimes inabidi tu tunang'ang'ana cause hiyo ndo kazi yetu. So I was washing dishes, and this day I was trying to do everything mapema ndo nipike mapema, ndo watoto walale mapema wasichelewe kuenda shule. So thank you so much for still being here. Don't forget to subscribe to my channel, like, comment, and even share the video.
was having a little chit chat with my kids. At least they come to keep me busy while I was doing the utensils, because sometimes unataka mtu wa kukuongeresha juu utafika mahali uanze kujiongeresha, and you know as a mom sometimes because ya work kukua so overwhelming unajipata unajiongeresha. So they come to keep me company here as we talk. A few moments later. Still tunajiprepare kurudi shule, so hapa nilikuwa nataka kuhakikisha ya kwamba kila kitu iko ready. So here nilikuwa napaka viatu rangi ndo zikuwe ready, ndo kesho asubuhi watoto wakiamka ni kuvaa manguo na kuvaa viatu and kutoka na kuenda shule, because I don't want them to be late. Ati niamke asubuhi na kibia hapa na pale, viatu mara ovi mara o. Na ujue ukiwa na watoto wawili sometimes inakuanga gumu asubuhi kuwa prepare, because you need to make breakfast for them, tena uwavarishe and you make sure that wameenda shule wakiwa sawa. So hapa nilikuwa nahakikisha kila kitu italala ikiwa ready. So guys, I'm still continuing with the yesterday's vlog. So yesterday we were preparing ourselves to go back to school, and today is the day. So we are all ready. As you all can see, the kids are ready to go to school. We are waiting for their bus to come, and they have just taken their breakfast, just a simple breakfast, because they have had mandazi. So I woke up early in the morning to cook these mandazis. So that's what they have taken, just a simple breakfast. Na hata hawakurangi sana, nile tu wanaumauma kidogo, because they don't like taking anything in the morning. So I don't like forcing them. So they are ready. Now we are waiting for their bus to come so that they can go to school. We pray for their protection. May God guide them that term until they cross. So if you have enjoyed this vlog, thank you so much for keeping it until up here. Don't forget to subscribe, like, comment, and even share. So I wish my kids all the best in this time. And may God guide them. So thank you so much, and may God bless you. Kujeni. Msionekane kitu. Picha wekera mkono hapa kasota. Hiyo roho. Hapa. Chana mkono kinga.
Fanya bye. Bye. We are out. Bye. Out. Wekeni bagi zenu kwa mgongo na muangalie na huko. Chief. Kabeba hiyo bag. Is it